Hello everybody, a very good morning to you all. Welcome to your new SEM, Bcom SEM 4. This time also I am dealing with you the subject elective accounting, but now the numbering will be elective accounting 4. So this is the syllabus that you are seeing on the screen. Again, there are 4 units. The first unit, profit prior to and after incorporation, then accounts of insolvency, accounts of fire claims 1, that is the method is called under stock insurance policy, and accounts of fire claims 2, in which we are going to discuss the method that is consequential loss policy, right? So these 4 are the units that is to be studied this time. Again, 4 of them are completely calculative practicals. Fine. In all the chapters or all the units we are going to follow certain formats and formula, right? And you are good to go. So these 4 will be the units that are to be studied in the syllabus. So this time as well we are going to start with the first unit, that is profit prior to and after incorporation. 4 units છે, 4 calculative છે, ચારેયમાં થોડી ઘણા formats યાદ રાખવાના રહેશે અને certain working notes also will be there. Okay, so moving further with our first unit, that is profit prior to and after incorporation. So starting from the first point, firstly I am just reading it out and then I'll explain. A company to be newly started may take over a running business on certain date, whereas the company may be incorporated at a later date. When a company thus takes over the running business with effect from the date which is prior to the date of incorporation, the profit earned for the period prior to its incorporation cannot be legally said to have been earned by the company, as it has no legal existence. So the such profit earned is called profit prior to incorporation. આ બધા words તમારા માટે નવા નથી. You have studied all these things in your SEM 1 in the subject company law. As we all know that the private limited company can start its business immediately after it has received the certificate of incorporation, right? It does not have to wait for the certificate of commencement. So it may be as such that the private limited company is purchasing a running business or a running firm's business. So at that point of time, the company or the firm has started earning the profits, or the company is earning the profit, but that profit is not legally the profit of the private limited company, as the certificate of incorporation is just received, right? So બિઝનેસ પરચેસ કરી લીધો અને સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન મળ્યા વચ્ચેનો પ્રોફિટ્સ જે છે એ એકચ્યુઅલી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીનો પ્રોફિટ ન કહેવાય, કેમ કે એ બિઝનેસ ક્યારે સ્ટાર્ટ કરી શકે? ઇન્કોર્પોરેશનનું સર્ટિફિકેટ મળી ગયા પછી. સો the profit between the date of purchase of business and receipt of incorporation certificate, that profit is called profit for pre-incorporation or profit prior to incorporation. Alright, so માનો કે હું બિઝનેસ પરચેસ કરું છું 1st જાન્યુઆરીના, યર એન્ડ થાય છે 31st ડિસેમ્બરના, અને સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન મને મળે છે 1st એપ્રિલના. તો મારા માટે જાન્યુઆરીથી માર્ચનો પ્રોફિટ છે એ પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન પ્રોફિટ થશે, અને એપ્રિલથી ડિસેમ્બર સુધીનો જે પ્રોફિટ છે એ મારા માટે પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન પ્રોફિટ થશે, રાઈટ? સો I need to specify my that year's profit separately as pre-earned profit or pre-incorporation profit and post-incorporation profit, because pre-incorporation profit is of capital nature and post is of revenue nature. So બંનેની accounting treatments different હોય છે, that will discuss further. alright, તો આપણે ખાલી અત્યારે મિનિંગ સમજ્યો કે પ્રોફિટ પ્રાયર ટુ એન્ડ આફ્ટર ઇન્કોર્પોરેશન કોને કહેવાય. આઈ રિપીટ, જ્યારે એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની કોઈ પણ એક ફર્મનો રનિંગ બિઝનેસ પરચેસ કરે છે ત્યારે આ ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થાય છે, કેમ કે બિઝનેસ તો ચાલુ જ છે, પણ બિઝનેસ પરચેસ કર્યા અને ઇન્કોર્પોરેશન સર્ટિફિકેટ રિસીવ કર્યા વચ્ચે ડિફરન્સ હોય છે ડેટ્સના અને મંથ્સના. સો
from the business purchase date to the receipt of incorporation certificate, એ પીરિયડને આપણે પ્રી પીરિયડ કહેશું અને પછીના પીરિયડને આપણે પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન પીરિયડ કહેશું. તો આ બંને ટાઈમિંગનો પ્રોફિટ આપણે અલગ પાડવાનો હોય છે કેમ કે બંનેની અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ છે એ ડિફરન્ટ છે. તો અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટરમાં એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરશું. તો એ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવામાં છેલ્લે આપણને ખબર પડશે કે પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન પ્રોફિટ કેટલો છે અને પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન પ્રોફિટ્સ કેટલો છે. રાઈટ. સો again read the points that are shown on the screen. When a company takes over a running business with the effect from the date which is prior to the date of incorporation, the profit earned for the period prior to its incorporation cannot be legally said to have been earned by that company, as it has no legal existence. So that profit earned is called profit prior to incorporation. Okay, next. In order to find out pre and post incorporation profits, a statement showing pre and post incorporation profit should be prepared. So in this chapter we are going to prepare the statement in which we are bifurcating the profit into pre and post incorporation period. Second point, for preparing the statement, gross profit is to be distributed between pre and post incorporation period in sales ratio. So gross profit તમારે distribute કરવાનો રહેશે પ્રીમાં અને પોસ્ટમાં. All the expenses and incomes are to be apportioned in time ratio or sales ratio. એ શું છે બંને વસ્તુ હમણાં આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. And finally profit of pre and post incorporation period should be found out. રાઈટ. બંને પ્રોફિટની અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ છે ડિફરન્ટ છે. એક કેપિટલ નેચરનો છે અને એક રેવન્યુ નેચરનો છે. રાઈટ. સો in order to bifurcate the pre-incorporation profit and post-incorporation profit, we are going to prepare a statement in which all the incomes and expenses are distributed in certain ratio, which are time ratio and sales ratio, and sometimes completely on post ratio. And finally we will find out the profit. Okay, તો આ આપણી મેથડ છે આપણું સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવાની. So now let us understand how the time ratio and sales ratio will be found out. તો અહીંયા નામ જ એનો મિનિંગ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. ટાઈમ રેશિયો એટલે બંને વચ્ચેનો ટાઈમ પીરિયડ કેટલો છે. અહીંયા ડેટ્સ જ કન્સિડર કરવાની છે. 3 dates you need to consider. First, date of purchase of business. Second, date of receipt of certificate of incorporation, and date of year ending. 3 dates must be taken care of very well for finding out this time ratio. Okay, so here the number of months of business purchase and certificate of incorporation are considered. So pre timing અને post timing એટલે કે pre incorporation period અને post incorporation period એ જોવાનું છે. So pre માં શું આવશે? This is the most important one. Every time we need to understand this, every time we need to remember this. Okay, so pre-incorporation period is from the date of business purchase to the date of incorporation, and post-incorporation period will be from the date of incorporation to the date of year end. Okay, so next the example is given here. So for example, A company limited was incorporated on 1st April 2020 to purchase a running business of a firm from 1st January 2020. The accounting year ends on 31st December every year. So here time ratio will be શું કન્સિડર કરવાનું છે પ્રી માટે? from the date of business purchase to the date of incorporation. Okay, so for that business purchase date is 1/1 and incorporation date is 1/4. તો તમે 31st March પણ લખી શકો. So 1/1 to 1/4 પણ લખી શકાય અને 1/1 to 31st March પણ લખી શકાય. So 1/1 એટલે કે જાન્યુઆરી પૂરો મહિનો, ફેબ્રુઆરી પૂરો મહિનો, માર્ચ પૂરો મહિનો અને 1/4 એટલે એપ્રિલ મંથનો ખાલી ફર્સ્ટ ડેટ છે તો એપ્રિલ મંથ કાઉન્ટ નહીં થાય. સો ટોટલ 3 months. અને પોસ્ટ ટાઈમિંગ શું વાત થઈ હતી આપણે? ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ઇનકોર્પોરેશન ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ યર એન્ડ. ઓકે, સો યર એન્ડિંગ ઇઝ
31st December. So 1/1 to 31st 3, so 3 months, and 1/4 to 31st 12, 9 months. Okay, so timing will be 3:9, ratio will be 3:9. 3 months are considered as pre-incorporation period and 9 months are considered post-incorporation period of this particular year. Okay, next year થી તો બધું પોસ્ટમાં જ જશે. સો ઇશ્યુ ખાલી આ સિંગલ યરનો જ છે. So time ratio will be 1:3. Okay, so by considering the dates of purchase of business, receipt of certificate of incorporation and year ending, આ ત્રણેય ડેટ્સ કન્સિડર કરીને આપણે ટાઈમ રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરશું. ઓકે, કઈ કઈ ડેટ? બિઝનેસ પરચેસ કર્યો એ ડેટ, સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન રિસીવ કર્યું એ ડેટ, અને ડેટ ઓફ યર એન્ડિંગ. ઓકે, સો this is how the time ratio is calculated. Now second is sales ratio, એટલે કે જે તે મહિનામાં જે તે સેલ્સ થયું હોય એ સેલ્સનો ટોટલ કરવાનો અને પ્રી પોસ્ટમાં એ રેશિયો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો, એ સેલ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું અને ફાઇનલી એને રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. ટાઈમ રેશિયો બધા એક્ઝામ્પલમાં ઇક્વલી કેલ્ક્યુલેટ થશે. એ સેમ હિન્ટ, સેમ ટેકનિક આપણે ફોલો કરશું. But sales ratio will be found out differently in mostly all the examples, right? So there may be 3 cases. The first case that you can see on screen, which is this: when the sales are evenly spreaded over the financial period, sales may be apportioned on the basis of time. તો જ્યારે તમને સેલ્સ બધા મહિનાનું ઇક્વલ છે ઓર મંથલી સેલ્સ છે એવું કહે છે, સો એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ જે તમારો ટાઈમિંગ રેશિયો થશે, જે તે પીરિયડ તમારા પ્રી અને પોસ્ટ ટાઈમ રેશિયોમાં હશે, એ જ પીરિયડ તમારો પ્રી અને પોસ્ટનો સેલ્સ રેશિયોમાં હશે. માનો કે પ્રી 3 મંથ્સ છે અને પોસ્ટ 9 મંથ્સ છે, તો 3 મંથ્સનું સેલ્સનો ટોટલ ઇઝ ટુ ટોટલ ઓફ સેલ્સ ઓફ 9 મંથ્સ. તો એ તમારો સેલ્સ રેશિયો થશે. બરાબર છે? તો ટાઈમિંગ ફોર્મેટ શું રાખવાના, મંથના ફોર્મેટિંગ શું રાખવાના, ટાઈમ રેશિયોનો છે એ જ, પણ 3 મંથ્સનું સેલ્સ અને 9 મંથ્સનું સેલ્સ કમ્પેર કરીએ છીએ અને એનો જે રેશિયો આવે છે એ આપણે સેલ્સ રેશિયો થશે. Second point, and when the amount of sales are given directly, the ratio will be taken of those sales amount. તો એ સેલ્સ અમાઉન્ટ જે આપેલી હોય એ જ સેલ્સ અમાઉન્ટનો રેશિયો લઈ લેવાનો. And third point, in some cases the sales are to be found out on the basis of information given in the example and ratio is to be found out accordingly. ઘણી બધી વખત તમને સેલ્સની વર્કિંગ નોટ્સ ડિફરન્ટલી કરવાની રહેશે. ઘણી બધી વખત તમને સેલ્સ અલગ રીતે આપેલું હશે કે 3 મંથ્સનું સેલ્સ છે એ ડબલ ધ એવરેજ સેલ્સ છે, બાકીના મંથ્સનું હાફ ટાઈમ્સ ઓફ એવરેજ સેલ્સ છે. તો એ ટાઈમે એક્ઝામ્પલમાં જે ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હોય અકોર્ડિંગલી એ ઇન્ફોર્મેશન ફોલો કરી અને સેલ્સ રેશિયો તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. Right? So there may be 3 techniques of finding out sales ratio. Technique number 1, as per the total of the sales and total sales during the month. Second method, whenever the sales are given directly, તો એનો રેશિયો લઈ લેવાનો. અને થર્ડ, જ્યારે સેલ્સની વર્કિંગ નોટમાં ઓર સેલ્સની સેપરેટ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હોય ઇન ડિફરન્ટ વે, સો એ ઇન્ફોર્મેશન ફોલો કરી અને આપણે સેલ્સ રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. રાઈટ? બહુ જ ઇઝી છે, ધ્યાનથી જોશો તો બરાબર આવડી જશે. એક નાનું એક્ઝામ્પલ મૂકેલું છે આપણા પોઈન્ટ નંબર 2ને જે કન્સિડર કરીએ છીએ એ. For example, sales of pre-incorporation period are rupees 1 lakh and sales of post-incorporation period are 3 lakhs. Then sales ratio will be pre-નું થશે 1 lakh અને post-નું થયું 3 lakhs. So sales ratio will be 1:3. તો ક્યારેક આ રીતે બી ડિરેક્ટલી આપેલું હશે. So you can consider that as well, right? અને બાકી જેમ જેમ એક્ઝામ્પલ્સ આવતું જશે એમ આપણે કરતા જઈએ છીએ. ઓકે, સો રિપીટિંગ ધીસ વન્સ અગેન. સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવાનું છે કે જેમાં આપણે બધા એક્સપેન્સીસ અને ઇન્કમ છે આ 2 રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના છે, ટાઈમ રેશિયો અને સેલ્સ રેશિયો. રાઈટ? સો હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ અહીંયા એ છે
કે કયા એક્સપેન્સ અને કયા ઇન્કમને કયા રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના, રાઈટ. સો જનરલી જે મંથલી એક્સપેન્સીસ છે એ આપણે ટાઈમ રેશિયોમાં જશે. જે એક્સપેન્સીસ છે એ ટર્નઓવરના બેઝ પર છે, એટલે કે સેલ્સ વધે ત્યારે એ ટાઈપના એક્સપેન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એ બધા એક્સપેન્સીસને આપણે સેલ્સ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું. There are certain expenses as such which are levied or incurred after the incorporation of business, so that all expenses will be considered completely in the area or completely the time post incorporation, right. So in the next session I will be discussing with you which expenses and incomes will be distributed or transferred in which ratio, right. તો એ લિસ્ટ આપણે યાદ રાખવાનું રહેશે. જો એ લિસ્ટ યાદ નહીં રાખો તો તમને કંઈ જ ક્લિયર નહીં થાય આ ચેપ્ટરમાં, અને લિસ્ટ બહુ જ ઇઝી છે એન્ડ લોજિકલ ઇનફ એઝ વેલ. ઓકે, સો એ લિસ્ટ હું તમને નેક્સ્ટ સેશનમાં આપી દઉં છું. સો ધીસ ટાઈમ યુ ઓનલી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ 3 things. Why we are studying this chapter: meaning of profit prior to and after incorporation of business, how to calculate time ratio and what is time ratio, and how to calculate sales ratio and what is sales ratio. All the answers you can figure out from this video itself. Alright, so read the slides very well and then consider it accordingly. So take a screenshot of this slide. The syllabus is written over here, fine, and we need to follow this only. Okay, so don't forget to take the screenshot of this slide. You can pause the video at any time and you can take the screenshot. Okay, then this is the introduction part of this, how the profit prior to incorporation is found out, or what is profit prior to incorporation. So this is how the statement is to be prepared and how the profit is to be found out. Next slide is how to calculate time ratio along with the example, and this slide represents the meaning of sales ratio, how it is to be found out along with the example. Okay, so in the next session we are going to discuss the format as well as the basis of distribution of expenses and income in time as well as sales ratios. Fine. So till then keep reading and keep watching all the videos. So thank you all and have a good day ahead.